Vinayakan Nipano Saddharma Samstapako. Lokanamitakarano Tribhuvane Manyo Sharanyakaro. Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Andena Mataliko Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Gopalago. Further traits of Sri Krishna. You ready? Om Gyana Timirandasya Gyana Chalakaya Chaksuramili Tanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Rupam Sadajatam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavari Paschatya Desatarane. Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Okay. I'll start reading and see what happens. Further traits of Sri Krishna, Chapter 4, Nectar of Devotion, 24. After describing the different opulences of Krishna, Srila Rupa Goswami tries to further describe the transcendental beauties and qualities of the Lord as decorated, enjoying, pleasing, dependable, steady, and predominating. He's also described as meticulous, dresser, and magnanimous personality. These are generally considered to be the qualities of great personality. So Yogamaya, I don't know, we're not getting you. Now you're Haribol, do you hear me? now I can, yeah. Okay, because I was losing your sound. I was waiting a long time. I'm sorry, Gurudev. 24 глава, продолжение описания личности Кришны. Продолжение описания личности Кришны. Описав достоинство Кришны, Шрила Рупа Госвами продолжает описание трансцендентной красоты и качеств Господа. В этой главе он описывает следующие его качества: украшенный, радостный, обаятельный, надежный, стойкий и влиятельный. О нем также говорят, что он одевается со вкусом и великодушен. Считается, что эти качества, как правило, присущи великим личностям. I don't hear you. It is said that a person is great if he is decorated with the qualities of being very merciful toward the unfortunate, very powerful, superior, chivalrous, enthusiastic, expert in truthfulness.
These decorations were manifested in the character of Krishna during his Govardhan Leela. At that time, the whole tract of land in Vrindavan was being disturbed by the rains sent by Indra, as described elsewhere. At first, Krishna thought, let me retaliate against this vengeance of Indra by destroying his heavenly kingdom. But later on, when he thought of the significance of the King of Heaven, Krishna changed his mind and felt more merciful toward Indra. No one is able to tolerate the wrath of Krishna. So instead of retaliating against Indra, he simply showed his compassion for his friends in Vrindavan by listing the whole Govardhan hill to protect them. Украшенный. Человека считают великим, если его украшают следующие достоинства. Сострадание к несчастным, могущество, превосходство над другими, доблесть, энтузиазм, искусство в делах и правдивость. Все эти украшения проявились в характере Кришны во время его Говардхана Лилы. В это время окрестности Вриндавана заливали дожди, посланные, как уже говорилось, Индрой. Сначала Кришна подумал, я отвечу на месть Индры и разрушу его небесное царство, но потом ему пришла мысль о ничтожестве царя небес, и он переменил свое решение. Пожалев Индру, никто не может устоять перед гневом Кришны, поэтому вместо того, чтобы мстить Индре, он проявил сострадание к своим друзьям во Вриндаване, поднял холм Говардхан, чтобы защитить их от дождя. Скажите мне, если слышно вообще меня в чате. When a person is seen to be always happy and is accustomed to speak smilingly, he is considered to be in the mode of enjoyment. This trait was found in Krishna when he appeared at the sacrificial arena of King Kamsa. It is described that the lotus-eyed Krishna entered among the wrestlers without being impolite to them, glanced over them with determination, and seemed to them just like an elephant attacking some plants. Even while speaking to them, Krishna was still smiling. Радостный. А тот, кто всегда выглядит счастливым и разговаривает в шутливом тоне, говорят, что он находится в радостном состоянии духа. Эта черта проявилась в Кришне, когда он взошел на помост для жертвоприношения, устроенного царем Камсой. Говорят, что когда лотосно-окий Кришна появился среди борцов, он был очень учтив с ними. Он окинул их взгляда полной решимости, им показалось, что перед ними стоит слон, готовый растоптать жалкие растения, даже разговаривая с ними. Кришна не переставал улыбаться. Так, без тени страха, он стоял на помосте для борьбы. А может кто-то сказать, меня слышно вообще или нет? Вот кто-то слышит, что я спрашиваю? Сейчас не можете сказать? Потому что мне кажется, что меня не слышит никто. Харе Кришна, да, вас слышно. Спасибо Да, большое. все слышно, слышно. Спасибо. Спасибо. Okay, pleasing. When one's characteristics are very sweet and desirable, his personality is called pleasing. An example of Krishna's pleasing nature is described. One day while Krishna was awaiting the arrival of Radharani on the bank of the Yamuna, he began to make a garland of kadamba flowers. In the meantime, Radharani appeared there, and at that time, Murari, the enemy of Mura, glanced over Radharani very sweetly. О том, кто всегда выглядит счастливым и разговаривает в шутливом тоне, говорят, что он находится, обаятельным называют того, кто очень мягко и приятен в общении. В Шримад Бхагаватам обаяние Кришны описывается так. Однажды, ожидая на берегу Ямуны прихода Шримати Радхарани, Кришна начал делать гирлянду из цветов кадамба. В этот момент на берегу появилась Шримати Радхарани, и Мурари Кришна, враг Муры, бросил на нее ласковый взгляд. Dependable. Any person who is reliable in all circumstances is called dependable.
In this connection, Rupa Goswami says that even the demons were relying upon the dependability of Krishna because they were confident that Krishna would never attack them without due cause. Therefore, with faith and confidence, they used to live with their doors wide open, and the demigods, although afraid of the demons, were confident and the demigods, although afraid of the demons, were confident that the protection of Krishna. Therefore, even in the midst of danger in sportive activities, persons who had never undergone the reformatory ritualistic ceremonies of the Vedas were confident that Krishna would accept only faith and devotion, and so they engaged in devotional service and were freed from all anxieties. In other words, all anxieties all kinds of men, from the demigods down to the uncultured, can rely on the causeless mercy of the Supreme Lord. To be fully relying on the causeless mercy of the Lord, expecting that's a sign of surrender. Надежный. Надежным называют того, на кого можно положиться в любых обстоятельствах. Рупа Госвами говорит, что на Кришну полагались даже демоны, уверенные в том, что Кришна никогда не нападет на них без серьезных оснований. Чувствуя себя уверенно, они жили, не запирая двери, а полубоги, хотя и боялись демонов, были уверены, что Кришна защитит их, потому что даже в самых опасных ситуациях не прекращали своих развлечений. То есть те, кто никогда не проходил очистительных обрядов вед, были уверены, что Кришна принимает только веру и преданность, и потому действовали в сознании Кришны. Ни о чем не беспокоясь. Иначе говоря, люди всех категорий, от полубогов до дикарей, могут уповать на беспричинную милость Господа. Это является также одним из показателей предания Господу. A person who is not disturbed, even in a situation of reverses, is called steady. This steadiness was observed in Krishna in connection with his chastising the demon known as Bana. The Bana demon had many hands, and Krishna was cutting off these hands one after another. This Bana was a great devotee of Lord Shiva and the goddess Durga. Thus, when Bana was being chastised, Lord Shiva and Durga became very furious at Krishna, but Krishna didn't care for them. Стойким называют того, кого никакие переворотности судьбы не могут вывести из равновесия. Это качество проявилось в Кришне, когда он наказывал демона по имени Бана. У Бана было множество рук, и Кришна отобрал их одну за другой. Бана был великим преданным Господа Шивы и богини Дурги. Поэтому, когда Кришна называл Бану, наказывал Бану, Шива и Дурга страшно разгневались на него, но Кришна не обратил на них никакого внимания. Predominating. A person who can affect the mind of everyone is called predominating. As far as Krishna's predomination is concerned, in the 10th canto, 43rd chapter, verse 17 of Srimad Bhagavatam, Krishna is described thus by Sukadeva Goswami to King Parikshit. My dear king, Krishna is a thunderbolt to the wrestlers. To the common man, he's the most beautiful human being. To the young girls, he's just like Cupid. To the cowherd women and men, he's a most intimate relative. To the impious kings, he is the supreme ruler. To his parents, Nanda and Yashoda, he's just a baby. To Kamsa, the king of Bhoja, he is death personified. To the dull and stupid, he is just like stone. To the yogis, he is the supreme absolute truth. And to the Vishnus, he is Harival, did you read it? Not yet. Okay. Because they're singing really loud nearby here.
So I get distracted, but I didn't hear anything from you. No, I didn't read. I was thinking maybe you will continue reading. No, I finished the section. Influential. Влиятельный называют того, кто способен No, воздействовать на умы всех predominating. окружающих. Predominating. Влиятельный. No, we just read this, steady. Yeah, okay. Влиятельно называют того, кто способен воздействовать на умы всех окружающих. В 10-й песне Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами так описывает это качество Кришны, царю Парикшиту. «О царь, для борцов Кришна подобен удару грома, для простых людей он олицетворение красоты, для юных девушек он подобен Купидону. Он самый близкий родственник для всех пастухов и пастушек, для несчастливых царей он верховный правитель, для своих родителей Нанды и Ешоды всего лишь малое дитя. Для Камсы, повелителя Бходжи, он воплощение смерти. Глупые и невежественные видят в нем камень. Для йогов он верховная, абсолютная истина. Для Вришны верховная личность Бога. Так во всей своей славе и величии Кришна вместе со своим братом Баларамой появился на жертвенной арене. Когда Кришна, источник всех рас, стоял на арене Камса, люди, связанные с ним разными расами, видели его по-разному. В Бхагавад-гите тоже говорится, что разные люди видят его по-разному, в зависимости от их отношения к нему. All right. When Krishna, the reservoir of all mellows, was present in the arena of Kamsa, he appeared differently to different persons who were related to him in different mellows. It is stated in Bhagavad Gita that he appears to every person according to one's relationship with him. Sometimes learned scholars describe predominating to mean a person intolerant of being neglected. This peculiarity of Krishna was visible when Kamsa was insulting Maharaj Nanda. Vasudeva was asking Krishna's assistance in killing Kamsa, and Krishna was glancing over Kamsa with loving eyes, just like a prostitute who was preparing to jump at the king. Когда Кришна, источник всех рас, стоял на арене Камса, люди, связанные с ним разными расами, видели его по-разному. В Бхагавад-гите тоже говорится, что разные люди видят по-разному в зависимости от их отношений. Иногда, когда ученые употребляют слово «влиятельный» по отношению к человеку, который не любит, когда им пренебрегают, это качество проявилось в Кришне, когда Камса оскорблял Махараджа Нанду. Васудева попросил Кришну помочь убить Камсу, и тот, готовый немедленно броситься на царя, смерил Камсу алчущим взглядом, как бывает у продажных женщин. Meticulous dresser. A person who is very fond of dressing himself is called Lalita, or meticulous dresser. This characteristic was found in Krishna in two ways. Sometimes he used to decorate Srimati Radharani with various marks. And sometimes when he was preparing to kill demons like Aristasura, he would take care to arrange his belt very nicely. Тот, кто очень любит красиво одеваться, называют лалитой, одевающимся со вкусом. Эта черта проявилась у Кришны в двух формах. Иногда он украшал Шримати Радharani различными знаками, иногда готовился убивать демонов, в частности Ариштасуру, заботился о том, чтобы его пояс хорошо сидел на нем. There's that story that comes from the what do they call it? Shringaravat. Krishna wanted to dress Radharani, and the gopis thought, no, you can never do it. But then he fixed her hair and decorated and fixed her so much better than anyone else. И есть лила, которая произошла в Шрингарвате, когда Кришна хотел сам украсить и одеть гопи. То есть не гопи, а Радharani. Все гопи сказали, что у него никогда не получится вообще даже приблизительно ее нарядить. И он тогда это сделал, и он украсил ее гораздо лучше, чем кто-либо когда-либо это делал.
magnanimous. Persons who can give themselves to anyone are called magnanimous. No one could be more magnanimous than Krishna, because he's always prepared to give himself completely to his devotee, even to one who is not a devotee. Krishna, in his form of Lord Chaitanya, is prepared to give himself and to grant deliverance. Although Krishna is independent to everyone, out of his causeless mercy, he is dependent upon Garga Rishi for religious instruction. For learning the military art, he is dependent upon Satyaki, and for good counsel, he is dependent on his friend Uddhava. Великодушный. Великодушным называют людей, которые способны отдать себя любому. Нет никого великодушнее Шри Кришны, потому что он всегда готов отдать себя своему преданному. Более того, Кришна в облике Господа Чайтаньи готов отдать себя и даровать освобождение тем, кто не является его преданным. Кришна ни от кого ни в чем не зависит, но по своей беспричинной милости ставит себя в зависимость от Гарга Риши, принимая от него наставления о принципах религии. Он ставит себя в зависимость от Сатьяки, беря у него уроки военного искусства, и от своего друга Удова получая от него добрые советы. Devotee of Krishna. A person who is always absorbed in Krishna consciousness is called a devotee of Krishna. That makes sense. Srila Rupa Goswami says that all the transcendental qualities discussed previously are also found in the devotees of Krishna. The devotees of Krishna can be classified into two groups: those who are cultivating devotional service in order to enter into the transcendental kingdom, and those who are already in the perfectional stage of devotional service. The person who has attained the stage of attraction for Krishna and who is not freed from the material impasse, but who has qualified himself to enter the kingdom of God is called sadhaka. Sadhaka means one who is cultivating devotion to Krishna consciousness. The description of each such a devotee is found Преданные Кришна, 25 глава. Преданным Кришна называют того, кто постоянно поглощен сознанием Кришны. Шрила Рупа Госвами говорит, что все описанные им трансцендентные качества можно обнаружить и у преданных Кришны. Преданные Кришны могут относиться к двум категориям: те, кто занимается преданным служением, чтобы получить доступ в трансцендентное царство, и те, кто уже достиг совершенства в преданном служении, того, кто осознал привлекательность Кришны, но еще не вышел из материального тупика, хотя и обрел качества, необходимые для того, чтобы пройти в Царство Бога, называют садакой. a person who has attained a stage of attraction for Krishna and is not freed from the material impasse, but who has qualified himself. Oh, I got that one. The description of such a devotee is found in the 11th canto, 2nd chapter, verse 46 of Srimad Bhagavatam. It is said that a person who has unflinching faith in and love for the personality of Godhead, and who is in friendship with devotees of Krishna, and who is uninterested in non-devotees, is considered to be situated in the position of cultivating devotional service. Садака означает тот, кто практикует преданное служение в сознании Кришны. Описание такого преданного приводится в 11-й песне Шримад Бхагаватам. Там говорится, что садакой, то есть человеком, практикующим преданное служение, считают того, кто обладает непоколебимой верой в личность Бога и любовь к Нему. Кто дружит с преданными Кришны, кто очень сострадателен к невежественным и отдает им возможность стать на путь преданного служения, а также избегает непреданных. When a person is found shedding tears by hearing of the pastimes of the Lord, it is to be understood that the blazing fire of material existence will be extinguished by such watering. When there is shivering of the body and the hairs of the body stand up, it is to be understood that the devotee is nearing perfection. An example of the sadhaka cultivating devotional service is Bilva Mangala Thakur.
Когда, слушая об играх Господа, преданный проливает слезы, нужно понимать, что эта влага гасит пожар его материального существования. Когда тело человека сотрясает дрожь и волосы на теле встают дыбом, это признак того, что такой преданный близко к совершенству. Примером садхаки, практиковавшего преданное служение, является Билава Мангал Такур. When a devotee is never tired of executing devotional service and is always engaged in Krishna conscious activities, constantly relishing the transcendental mellows in relationship with Krishna, is called perfect. This perfectional stage can be achieved in two ways. One may achieve this stage of perfection by gradual progress in devotional service, or one may become perfect by the causeless mercy of Krishna, even though he's not executed all the details of devotional service. Don't try for that, though. Когда преданный без устали занимается преданным служением, всегда действует в сознании Кришны, постоянно наслаждается трансцендентными расами взаимоотношений с Кришной, его называют совершенным. Этого совершенства можно достичь двумя способами. Либо в процессе постепенного прогресса в преданном служении, либо в беспричинной милости Кришны, минуя ступень выполнения всех деталей преданного служения. Но Махарадж говорит, не старайтесь на это рассчитывать, на второй вариант. That, where it says, by causeless mercy of Krishna, that's somebody who really, really tries to do everything and tries really hard, but for some reason they're just not able to do everything perfectly, but they're just so sincere and trying really hard, like the sparrow that's trying to empty the ocean. And Krishna will give causeless mercy. But if we think I'll just wait for Krishna to give me the mercy like that, it won't happen. No way. И когда речь говорит, что есть вариант получить просто беспричинную милость, не выполняя все идеально, речь идет о таких личностях, которые невероятно искренне, со всей усидчивостью, со всей силой, со всей искренностью пытаются все делать, но по какой-то причине у них не получается это. Но их искренность настолько могущественна, тогда Господь может пойти им навстречу, как история с воробьем, который хотел осушить океан, чтобы вернуть своих птенцов. А если же мы будем думать, я вот посижу и подожду милости Кришны, то это не случится. There's the following nice statement in third canto, 15th chapter, verse 25 of Srimad Bhagavatam, describing a devotee who achieves perfection by regularly executing devotional service. A person who is freed from the false egotism of material existence, or an advanced mystic, is eligible to enter into the kingdom of God, known as Vaikuntha. Such a mystic becomes so joyful by constant execution of regulated principles of devotional service that he thereby achieves a special favor of the Supreme Lord. Yamaraj, the mighty superintendent of death, is afraid to go near such a devotee. So we can imagine the potency of advanced devotional service, especially when devotees sit together and engage in talking of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. Those devotees express their feelings in such a way that they automatically melt with ecstasy, and many transcendental symptoms become manifested in their bodies. Anyone desiring advancement in devotional service must follow in the footsteps of such devotees. Преданный, достигший совершенства с помощью регулярных занятий преданным служением, описывается в третьей песне Шримад Бхагаватам. Человек, освободившийся от ложного эго, порожденного материальным существованием, достигший совершенства мистик, получает право войти в Царство Бога, называемое Вайкунтхой. Выполнение регулирующих принципов преданного служения приносит ему такую радость, что на него нисходит особая милость Верховного Господа, Ямараджа. Всесильный владыка смерти боится даже приблизиться к такому преданному. Таким образом, можно себе представить могущество преданного служения на его высших ступенях, особенно когда преданные собираются вместе и беседуют об играх Верховной Личности Бога. Prahlad Maharaj said that no one can attain the perfectional stage of devotional service without bowing down before exalted devotees. Learned sages like Markandeya Rishi attain perfection in devotional service simply by executing such regulated principles of service. A person's achieving perfection in devotional service simply by the causeless mercy of the Lord is explained in Srimad Bhagavatam in connection with the Brahmanas and their wives who were engaged in performing yajna, or sacrifice,
When the wives of the Brahmanas were favored by Lord Krishna and immediately attained the ecstasy of love of Godhead, their husbands said, "How wonderful it is that although these women have undertaken no reformatory performances, such as accepting the sacred thread, have not resided in the monasteries of the spiritual master, have not observed the strict principles of celibacy, have not undergone any austerities, and have not philosophized upon the observance of ritualistic ceremonies, they still have attained the favor of Krishna, which is aspired after even by the great mystics. Such wonderful it is that these women have attained such perfection, while we, the Brahmanas, who have performed all the reformatory activities, cannot attain to this advanced stage." Эти преданные с такой силой выражают свои чувства, что их тотчас охватывает экстаз, и трансцендентные признаки появляются на их телах. Тот, кто хочет прогрессировать в преданном служении, должен следовать по стопам таких преданных. Прохлада Махарадж говорит, что не кланяясь возвышенным преданным, невозможно достичь совершенства в преданном служении. Великий мудрец Маркандея Риши достиг совершенства в преданном служении, просто соблюдая эти правила и принципы служения. Пример постижения совершенства в преданном служении по беспричинной милости Господа приводится в Шримад Бхагаватам, где рассказывается о браманах, совершавших жертвоприношения их женах. Когда на жен этих браманов не зашла милость Господа, и они ощутили экстаз любви к Богу, их мужья сказали: «Те женщины не проходили через очистительные обряды, такие как получение посвящения священного шнура, не жили в ашраме духовного учителя, не налагали на себя эпитимий и не размышляли о смысле соблюдения ритуалов и обрядов. Но, несмотря на это, добились благосклонности Кришны, который ищет даже великие мистики. Не чудо ли это? Эти женщины достигли совершенства, тогда как мы, браманы, даже совершив все очистительные обряды, не можем постичь этой высокой ступени». There's a similar statement by Narada addressed to Sukadev Goswami. "My dear Sukadev Goswami, my dear Sukadev Goswami, you never took the trouble to reside under the care of a spiritual master, yet you have attained such a great status of transcendental knowledge. You never took the trouble to undergo severe austerities. Still, how wonderful that you have been situated in the most perfect stage of love of Godhead." Нечто подобное сказал Нарада, общаясь с Шукадева Госвами. «Дорогой Шукадева Госвами, тебе никогда не приходилось жить в ашраме духовного учителя. Тем не менее, ты постиг глубину трансцендентной мудрости. Ты никогда не совершал суровых аскез, но, несмотря на это, чудесным образом достиг высшей стадии совершенства любви к Богу». Sukadev Goswami and the wives of the Brahmanas performing yajna are vivid examples of devotees who achieved the perfectional stage of devotional service by the grace of the Supreme Personality of Godhead. Шукадева Госвами и жены браманов, совершавших ягью, наглядные примеры преданных, достигших совершенства в преданном служении по милости Верховной Личности Бога. Persons who have achieved eternal perfection, 25. Persons who have achieved eternal blissful life exactly on the level of Sri Krishna and who are able to attract Lord Krishna by their transcendental loving service are called eternally perfect. The technical name is Nitya Siddha. There are two classes of living entities, Nitya Siddha and Nitya Buddha. The distinction is the Nitya Siddhas are eternally Krishna conscious without any forgetfulness, whereas the Nitya Buddha are eternally conditioned souls are forgetful of their relationship with Krishna. The position of the Nitya Siddhas is explained in the Padma Purana in connection with the narration of the Supreme Personality of Godhead and Satyabhama. The Lord told Satyabhama, "My dear Satyabhama Devi, I have this earthly planet by the request of Lord Brahma and other demigods. And those who are born into this family of Yadus are all my eternal associates. My dear wife, you should not consider that my associates are ever separated from me. They are
personal expansions, and as such, you must know that they are almost as powerful as I am. Because of their transcendental qualities, they are very, very, very dear to me. And as I am very, very dear to them, anyone who becomes exhilarated by hearing the pastimes of Lord Krishna when he was present on earth with his associates is to be understood as Nitya Siddha, eternally perfect. In the 10th canto, 14th chapter, verse 32 of Srimad Bhagavatam, there is this statement: how wonderful are the fortunate residents of Vrindavan, such as Nanda and other cowherd men. The Supreme Personality of Godhead, the Supreme Brahman, is their intimate friend, has actually become their intimate friend. Вечное совершенство. Вечное совершенство называют, вечно совершенными называют тех, кто достиг уровня Шри Кришны, обретя вечную исполненную блаженства жизнь и своим трансцендентным любовным служением способен привлечь Господа Кришну. Для этого понятия существует специальный термин «нитя сида». Живые существа делятся на два класса – нитя сида и нитя бада. Разница между ними в том, что нитя сида всегда пребывает в сознании Кришны, ни на мгновение не забывая о нем, тогда как нитя бады, вечно обусловленные души, забыли о своих взаимоотношениях с Кришной. Положение нитя сидхи Верховной Личности Бога, Господа Кришны, объясняют в Падма-Пуране. Рассказывается Сатьябама Деви историю своего прихода на землю. Он говорит ей: дорогая Сатьябама Деви, я пришел на землю по просьбе Господа Брамы и других полубогов. Те, кто родился в семье Яду, мои вечные спутники. Дорогая жена, не думай, что мои спутники хоть на миг разлучаются со мной. Они мои личной экспансии, и да будет тебе известно, что они почти так же могущественны, как я. За свои трансцендентные качества они очень и очень дороги мне, так же, как и я им. Нити ситхой вечно совершенным преданным считают того, кому доставляет радость слушания об играх Господа Кришны, который он являл, пока со своими спутниками находился на земле. Similar statement is there in the 10th canto, 26th chapter, verse 13 of Srimad Bhagavatam. When Lord Krishna lifted Govardhan Hill, the cowherd men, under the protection of Lord Krishna, became struck with wonder and went to Nanda and inquired from him, my dear Nanda Maharaj, how is it that we are so intensely attached to Krishna, and Krishna can also be so affectionately attached to us? Does it mean that he is the super soul of everyone? All the residents of Vrindavan and Dwarka, namely the cowherd men and the members of the Yadu family, are eternally perfect devotees of the Lord. As the Lord descends by his causeless mercy upon this planet, so, in order to help the pastimes of the Lord, these devotees also come here. They are not ordinary living entities or conditioned souls. They are ever liberated persons, associates of the personality of Godhead. And as Lord Krishna behaves like an ordinary man when he descends to this planet, so the members of the Yadu dynasty and the residents of Vrindavan execute activities just like ordinary men, but they are not ordinary men. They are as liberated as Lord Krishna himself. В 10-й песне Шримад Бхагаватам говорится: «Воистину, удача, выпавшая на долю обитателей Вриндавана, Нанды и других пастухов, беспредельна. Верховная личность Бога, высший Браман, действительно стала их близким другом». Похожие слова есть и в другом месте 10-й песни Шримад Бхагаватам. Когда Господь Кришна поднял холм Говардан, пастухи на защиту коров встал Господь. Пастухи остолбенели от изумления и обратились к Нанде Махараджи с вопросом: дорогой Нанда Махарадж, скажи нам, почему мы так сильно привязаны к Кришне, а Кришна так нежно привязан к нам? Означает ли это, что он сверхдуша, находящаяся в каждом? In the Padma Purana, Uttarakanda section, it is stated, just as Lord Ramchandra descends along with Lakshman, an expansion of Sankarshan, and Bharat, an expansion of Pradyumna, so the members of the Yadu dynasty and the cowherd men of Vrindavan descend with Lord Krishna in order to join the transcendental pastimes of the Lord. When the Supreme Lord returns to his
eternal abode, his associates return with him to their respective places. As such, these ever-liberated Vaishnavas are not bound by the material laws of birth and death. Все обитатели Вриндавана, Двараки, пастухи и члены династии Яду являются вечно освобожденными преданными Господа, когда бы по своей беспричинной милости Господь не приходил на нашу планету, эти преданные, чтобы помочь ему в его играх, приходя вместе с ним. Это не обычные живые существа, а не обусловленные души. Это вечно освобожденные личности, входящие в ближайшее окружение Верховного Господа. Подобно Господу Кришне, который не сходит сюда, ведет себя как обыкновенный человек, члены рода Яду, обитатели Вриндавана тоже ведут себя как обычные люди. Однако это не обычные люди, они обладают той же свободой, что и сам Господь Кришна. И в Падма-Пуране в разделе Уттараканда говорится, как некогда Господь Рамачандра не зашел на землю вместе с Лакшманой, экспансия Санкаршины, Бхарата, экспансия Прадюмны, так и члены династии Яду и пастухи Вриндавана явились вместе с Господом Кришной, чтобы принять участие в его трансцендентных играх. Когда Верховный Господь возвращается в свою вечную обитель, его приближенные возвращаются с ним и занимают там свои места. Таким образом, материальные законы рождения и смерти не властны над этими вечно освобожденными вайшнавами. As stated in Bhagavad Gita by the Lord himself, his birth, deeds, and activities are all transcendental. Similarly, the birth, deeds, and activities of the associates of the Lord are also transcendental. And as it is an offense to consider oneself to be Krishna, it is offensive to consider oneself to be Yashoda, Nanda, or any other associate of the Lord. We should always remember they are transcendental, they are never conditioned souls. It is described that Krishna, the enemy of Kamsa, has 64 transcendental qualities, and all the liberated souls who accompany the Lord have the first 55 of these qualities, without any doubt. Such devotees are related to the Supreme Personality of Godhead in any of 5 transcendental mellows, namely neutrality, servitorship, friendship, parenthood, and conjugal love. These relationships with the Lord are eternal, and therefore Nitya Siddha devotees do not have to strive to attain the perfectional stage by executing regulated devotional principles. They are eternally qualified to serve Krishna. Как сам Господь утверждает в Бхагавад-гите, его рождение, поступки и деятельность трансцендентны. Подобно этому, рождение, поступки и деятельность приближенных Господа тоже трансцендентны. Мнить себя Яшодой, Нандой или любым другим приближенным Господа так же оскорбительно, как считать себя Кришной. Необходимо всегда помнить, что они трансцендентны. Такие преданные никогда не бывают обусловленными душами. Говорится, что Кришна, враг Камсы, обладает 64 трансцендентными качествами. Все вечно освобожденные души, сопровождающие Господа, бесспорно обладают первыми 55 качествами из этого списка. Эти преданные находятся с Верховной Личностью Бога в одной из 5 трансцендентных рас. В нейтральных отношениях, отношениях слуги и господина, дружеских отношениях, родительских отношениях, отношениях супружеской любви. Такие отношения с Господом вечны, и потому преданным Нитья Сидха не нужно стремиться к совершенству, выполняя регулирующие принципы преданного служения. Но они вечно наделены всеми качествами, необходимыми для того, чтобы служить Кришне. Yeah. 1 hour more. Blasted from both sides. Now, They're preparing for shadow. I mean, you get a couple of those little Simply Wonderfuls. Simply wonderful. Yeah, they made, it's just a little white sweet ball. Okay. Anything like? No, only some little sweets. Okay. Yeah. But milk sweets. Yeah. Not cookies and crunchies and stuff. One thing about Nitya Siddha, it's interesting, simultaneously one and different phenomena. И есть еще интересный момент в отношении Нитья Сидх, вот этот элемент временного единства и различия.
Because Nitya means eternal, so generally eternal means no beginning and no end. Потому что нити это значит что-то вечное. Вечное это значит, что у него нету ни начала, ни конца. But a Nitya Siddha can become a Nitya Buddha. Но нитья сида, он может стать нитья бадой. And a Nitya Buddha can become a Nitya Siddha. И нитья бада может стать нитья ситхой. How Just- нитья сида can become нитья бада? How did we get here? I don't know. See, when you're in the spiritual world, it's there's no past or future. It's Nitya. И Махарадж говорит, But что когда мы if somehow or обусловленная душа... other, if somehow or other we misuse our free will, then the consciousness changes. It's just a matter of changing consciousness, and Krishna will cover us over, and then we can't remember. Then we can't think that there ever was anything except being conditioned, and there never will be anything. That seems like Nietzsche also. И речь идет о том, что даже обусловленная душа может стать вечно освобожденной, а вечно освобожденная может стать вечно обусловленная. Я спрашиваю, как же это происходит, этот процесс. И Махарадж говорит, что когда мы находимся в духовном мире, то там нету вообще такого понятия времени, поэтому все является в вечности. И у нас есть такая свобода воли, что иногда так или иначе мы ею так злоупотребляем, что наше сознание меняется, и мы обуславливаемся, потому что, по сути, речь, все заключается в сознании. И когда наше сознание обуславливается ввиду неправильного использования своей свободы, мы оказываемся тут в обусловленном состоянии. И тут такая реальность, что порой нам кажется, что это обусловленное состояние, оно было вечное, никогда не было ничего другого, и никогда ничего не будет. И это создает впечатление тоже такой обусловленной вечности. Gurudev, can I also ask? Yeah. Like, because usually we hear that Nityasiddhas, they came from spiritual world, like our Goswamis and our Parampara, and they never become Nityabada. Could you explain this? So sometimes Nityasiddhas, they can just come, and sometimes they also can like Different Nityasiddhas. fall down. Some Nityasiddhas are these eternal associates, direct associates of the Lord. It's like, we have to accept the inconceivable potency. We can't understand, but it's like the Christians, they say you burn in hell eternally. And when someone is in hell, it seems like eternity. They can't imagine ever getting out or ever having not been there. But it's only a few seconds. So I can't explain anything, Krishna, but that's just what I've noted. Those quotes down in different places where Prabhupada says that. But, we're Nityabada at the moment, but if we couldn't become Nityasiddha, why would we bother to practice Bhakti Yoga? Why wouldn't we just jump into the cesspool of sense gratification? Thank you, Gurudev. I understood. It's important. Yeah, well, if you understand, that's good. I don't, but just something like that. I understood your explanation. I don't know if I understood in whole. Yeah, well, we can never understand Krishna. We can stand under Krishna. Try to stand under the lotus feet of Krishna. Yeah, but that's like too messy. We can stand under Krishna, the lotus feet. Я уже не знаю, что запомнила, но так или иначе я постараюсь что-либо перевести. Вопрос состоял в том, что
Иногда говорят, что вечные спутники — это вот вечные Госвами, это такие вот возвышенные личности. И вопрос заключается в том, что бывает ли, видимо, бывает несколько видов нитья-ситх, что есть такие, которые падают как будто бы, а есть такие, которые по своей воле приходят. И Махарадж говорит, что он выписал некоторые цитаты Шрилы Прабхупады на этот счет, и что ему эти вещи тяжело достаточно объяснять, их можно только понять, если мы примем тот факт, что у Кришны есть качество полной непостижимости. И в то же время, если бы не было возможности из состояния нитья-бады, обусловленного живого существа, перейти в состояние нитья-ситхи, то какой бы был смысл, в принципе, в практике преданного служения? Зачем бы мы тогда вообще старались? Мы могли бы просто погрузиться в океан каких-то материальных удовольствий. Поэтому без принятия того факта, что есть вещи, которые могут быть непостижимы нашему сознанию в связи с Кришной, это тяжело понять. И также, что мы не можем до конца понять Кришну, и на английском understand, если прямо разделить слово на два, это стоять под кем-то. То есть нам надо не пытаться понять Кришну, а пытаться стоять под его лотосными стопами, под его милостью. Что-то в таком духе. So, Jiva Goswami said that we cannot know practice anything about Krishna until we accept the inconceivable potencies of the Lord. И Джива Госвами говорил, что мы не можем ничего понять или принять в связи с Кришной, пока мы не примем факт существования его непостижимых энергий. The English dictionary says inconceivable, not capable of being imagined or grasped mentally. И в английском словаре есть трактовка слова «непостижимый». Это такое, которого невозможно постичь, понять, недоступный пониманию. Unbelievable. That's the Невероятный. definition. That's the definition of the English dictionary. So, that gives you some idea. Это может дать какую-то идею на этот счет. So we're not meant to really understand Krishna, we're meant to love Krishna. Нам не надо пытаться понять Кришну, нам надо полюбить Кришну. And love is also inconceivable. You can't really describe love, it's not a thing. It doesn't have any shape, it doesn't have any sound, it doesn't have any smell, but it definitely exists. Это что-то, у чего нету запаха, нету размера, но это что-то, что существует. So I don't know any songs in Russian or Hebrew. Love is strange. Lots of people take it for a game. Nobody knows what it's all about, but everybody's controlled by love. Everybody's looking for love. What is it? How do you find it? Я не знаю песен на русском или на иврите про любовь, но на английском много. И это что-то, что тяжело описать. Что-то описать или осознать, но при этом все знают, что она существует, и всех контролирует любовь, и все стремятся к ней, все хотят ее получить, хоть и никто не может толком сказать вообще, что это такое, но все этого хотят. Examples of the word inconceivable
the notion that the United States recorded more than 100,000 coronavirus infections in one day seemed inconceivable. И примеры непостижимости — это что в каком-то месте было зарегистрировано какое-то космическое количество больных короной, и это кажется непостижимым. Okay, so that's, but we have to accept the inconceivable potency of the Lord. Otherwise, there's no way we can have any understanding. Но нам So важно it's an amazing принять и word to think. понять непостижимую природу Господа, иначе мы ничего не сможем в этой сфере принять. So here's synonyms for the word inconceivable. Есть синонимы from к the слову Taurus. непостижимый. Fantastic, Ну, это incredible, фантастический, incredulous. удивительный, фантастический — это все синонимы слову непостижимый. Unconceivable, unconvincing, unimaginable, unthinkable. Тот, которого невозможно представить или вообразить себе. Не... And opposite words, it's reasonable, possible, probable, for sure, возможные. believable. So that's Krishna. Achincha. Это очиньте. That's why I gave Achincha Shakti her name, Achincha, if you know her. Поэтому я дала это The имя Chinese. Ачинтя Шакти, если вы знаете мою китайскую ученицу. Okay. Chapter 26. Stimulation for ecstatic love. Some things which give impetus. Some things which give stimulation to ecstatic love for Krishna are his transcendental qualities, his uncommon activities, his smiling features, his apparel and garlands, his flute, his buffalo horn, his leg bells, his conch shell, his footprints, his places of pastimes, such as Vrindavan, his favorite plant, Tulsi, his devotee and periodical occasions for remembering him. One such occasion for remembering is Ekadasi, which comes twice a month on the 11th day of the moon, both waning and waxing. On that day, all the devotees remain fasting throughout the night and continuously chant the glories of the Lord. 26 глава. Стимулы экстатической любви. Стимулы, экстатическую любовь к Кришне возбуждают или, иначе говоря, стимулируют в человеке трансцендентные качества Кришны, его необычайные деяния, его улыбающееся лицо, его одежды и гирлянды, его флейты, его буйволиный рожок, колокольчики на его ногах, его раковина, отпечатки его стоп, места его игры, его любимые растения, его преданные, а также особые дни, являющиеся поводом для воспоминаний о нем. К таким дням, в которым рекомендуется вспоминать о Господе, относятся экадыши, выпадающие 2 раза в месяц, на 11-й день после полнолуния и после новолуния. В этот день все преданные соблюдают пост вплоть до следующего утра, непрерывно поют славу Господу. Yeah. Did you read Yogeshwari's thing on Facebook? Yeah, it's amazing. Krishna, Yeah. Krishna's very amazing. Yeah, she was just Out of attracted. The woman was just attracted to the devotees that didn't even know they're devotees. But she knew there was Yeah. something different. It's far out.
Кто еще не прочитал пост Йогешвари в интернете, прочитать? Number 26. Krishna's transcendental qualities, his uncommon activities, and his smile. Трансцендентные качества Кришны, его необычайные деяния и его улыбка. Продолжение. As far as Krishna's transcendental qualities are concerned, they can be divided into three groups: qualities pertaining to his transcendental body, qualities pertaining to his transcendental speech, and qualities pertaining to his transcendental mind. Krishna's age, his transcendental bodily features, his beauty and his mildness are qualities pertaining to the body. There is no difference between Krishna and his body. Therefore, the transcendental features pertaining to his body are the same as Krishna himself. But because these qualities stimulate the devotee's ecstatic love, they have been analyzed as separate causes of that love. To be attracted by the qualities of Krishna means to be attracted by Krishna himself, because there's no real distinction between Krishna and his qualities. Krishna's name is also Krishna. Krishna's fame is also Krishna. Krishna's entourage is also Krishna. Krishna and everything related to Krishna with Krishna gives stimulation to love of Krishna or all Krishna. But for our understanding, these items may be considered separately. Wowie. Что касается трансцендентных качеств Кришны, то их можно разделить на три группы: качества, присущего трансцендентному телу, качества, присущего трансцендентной речи, и качества, присущего трансцендентному уму. Возраст Кришны, его трансцендентное тело, его красота, его мягкость – это качества, присущие его телу. Между Кришной и его телом нет разницы, и потому трансцендентные качества, присущие его телу, суть то же, что и сам Кришна. Но поскольку эти качества пробуждают в преданных экстатическую любовь, их анализируют отдельно, как особую причину экстатической любви. Почувствовать привлекательность качеств Кришны значит ощутить привлекательность самого Кришны, потому что между Кришной и его качествами нет никакой разницы. Имя Кришна – это тоже Кришна. Слава Кришны – это тоже Кришна. Окружение Кришны – это тоже Кришна. Кришна, все, что связано с Кришной, возбуждает любовь к Кришне. Это сам Кришна. Но чтобы нам это было легче понять, каждый из этих стимулов экстатической любви рассматривают по отдельности. Krishna is the reservoir of all transcendental pleasure. Therefore, the impetuses to love of Krishna, although seemingly different, are not actually distinct from Krishna himself. In the technical Sanskrit terms, such qualities as Krishna's name and fame are accepted both as reservoirs of and stimulation for love of Krishna. Krishna's age is considered in three periods. From his appearance day to the end of his 5th year is called Kaumara. From the beginning of the 6th year up to the end of the 10th year is called Poganda. And from the 11th to the end of his 15th year is called Kaishora. After the beginning of the 16th year, he is called Yovana, or youth. And this continues with no change, eternally youthful. Кришна – вместилище всех трансцендентных наслаждений. Поэтому все, что возбуждает любовь к Кришне, хотя и может на первый взгляд показаться отличным от него, на самом деле есть Кришна. На специальном языке санскритских терминов такие качества Кришны, как его имя и слава, называются источниками любви к Кришне и в то же время ее стимулами. В жизни Кришны выделяют 3 периода: со дня его появления и до конца 5-го года его жизни, возраст Каумара. С начала 6-го года до конца 10-го возраст Пуганда. И с 11 лет до конца 15-го года возраст Кайшора. С начала 16-го года Кришна называют Йованой, юношей. Начиная с этого времени он уже не меняется. As far as Krishna's transcendental pastimes are concerned, they are mostly executed during the Kaumara, Poganda, and Kaishora periods. His affectionate pastimes with his parents are executed during his Kaumara age. His friendship with the cowherd boys is exhibited
during the Poganda period, and his friendship with the gopis is exhibited during the age of Kaishora. Krishna's pastimes at Vrindavan are finished by the end of his 15th year, and then he is transferred to Mathura and Dwarka, where all other pastimes are performed. Srila Rupa Goswami gives us a vivid description of Krishna as the reservoir of all pleasure in his Bhakti Rasamrita Sindhu. Here are some parts of that description. Что касается трансцендентных игр Кришны, то большая их часть приходится на период Каумары, Пауганды и Кайшора. Его трогательные игры с родителями происходят в возрасте Каумара. Его дружба с мальчиками-пастушками проявляется в период Пауганды. Его дружба с Гопи в возрасте Кайшора. Игры Кришны во Вриндаване завершаются на исходе 15-го года. В это время он перемещается в Мадхуру и Двараку, где происходят все остальные его игры. Бхакти Расамрита Синду Шрила Рупа Госвами дает яркое описание Кришны, источника всех наслаждений. Ниже мы приводим отрывки из этого описания. Krishna's Kaishora age may be divided into three parts. In the beginning of his Kaishora age, that is, in the beginning of his 11th year, the luster of his body becomes so bright that it becomes an impetus for ecstatic love. Similarly, there are reddish borders around his eyes and a growth of soft hairs on his body. In describing this early stage of his Kaishora age, Kundalata, one of the residents of Vrindavan, said to her friend, "My dear friend, I have just seen an extraordinary beauty appearing in the person of Krishna. His blackest bodily hue appears just like an Indra Neela jewel, and there are reddish signs on his eyes, and soft hairs are coming out of his body. The appearance of these symptoms has made him extraordinarily beautiful." Возраст Кришны Кайшора делится на три периода. В начале Кайшора, то есть в начале его 11-го года, сияние тела Кришны приобретает такую яркость, что превращается в стимул экстатической любви. В это время вокруг его глаз появляется красная кайма. Тело покрывается пушком. Описывая первый период возраста Кайшора, Кундалата, одна из жительниц Вриндавана, говорила своей подруге: «Дорогая подруга, я только что увидела, какой необычайной красоты исполнился облик Кришны. Его тело своим темным оттенком напоминает драгоценный камень Индранила. На его глазах красноватые знаки, а на теле пушок. Все это делает его неописуемо прекрасным». The Indranila jewel is a sapphire. Это сапфир Индранила, украшение это. Yeah, it's what is ordinarily called a sapphire. Обычно это сапфир, That means a sapphire. в простонародье. It's also a common name. Huh? Now we know what an Indranila jewel is, thanks to the World Wide Web. In this connection, the 10th canto, 21st chapter, verse 5 of the Bhagavatam, Sukadeva Goswami tells King Parikshit, "My dear king, I shall try to describe how the minds of the gopis became absorbed in thought of Krishna. The gopis would meditate on Krishna's dressing himself just like a dancing actor and entering the forest of Vrindavan, marking the ground with his footprints. They meditated on Krishna's having a helmet with a peacock feather and wearing earrings on his ears and yellow gold colored garments covered with jewels and pearls. They also meditated on Krishna's blowing his flute and on all the cowherd boys singing of the glories of the Lord. That is the description of the meditation which the gopis used to perform." Десятая песня Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами так рассказывает об этом возрасте Кришны, Махарадж Парикшту. «Вот, царь, теперь я поведаю тебе, как гопи погрузились в размышления о Кришне. Гопи думали о том, как Кришна наряжается в костюмы танцора и бродит по лесу Вриндавана.
оставляя на земле отпечатки своих стоп. Они думали о шлеме Кришны, украшенном павлиним пером, серьгах в его ушах и золотистых желтых одеждах, расшитых драгоценными камнями и жемчугом. Они думали также о том, как Кришна играет на своей флейте, а все мальчики-пастушки поют ему славу. Так описывается медитация, которой обычно занимались гопи. Sometimes the gopis would think about his soft nails, his moving eyebrows, and his teeth, which are katechu colored from chewing pan. One description was given by a gopi to her friend. My dear friend, just see how the enemy of Aga has assumed such wonderful features. His brows are just like the bow of Cupid, and they are moving just as though they were dancing. The tips of his nails are so soft, it is as if they were dried bamboo leaves. His teeth are reddish, so it appears that he has assumed the feature of anger. Under the circumstances, where is the chance for a young girl not to be attracted by such beautiful features and not to be afraid of becoming a victim to such beauty? Krishna's attractive features are also described by Vrinda, the gopi after whom Vrindavan was named. She told Krishna, "My dear Madhava, your newly invented smile has so captivated the hearts of the gopis that they are simply unable to express themselves. As such, they have become bewildered and will not talk with others. All these gopis have become so affected that it is as if they offered 3 sprinkles of water upon their lives. In other words, they have given up all hope of their living condition. According to the Indian system, when a person is dead, they're sprinkling water on the body. Thus, the statement of Vrinda shows that the gopis were so enchanted by the beauty of Krishna that because they could not express their minds, they had decided to commit suicide." Иногда гопи думали о его нежных ногтях, его подвижных бровях и его зубах, которые от жевания бетеля стали цвета катеху. Это сухой дубильный экстракт красно-коричневого цвета. Одна из гопи так описывала его своей подруге: «Дорогая подруга, посмотри, какой красотой исполнился облик врага Аги. Брови у него, как у бога любви, и они постоянно находятся в движении, как будто танцуют. Кончики его ногтей мягкие, как сухие листья бамбука. Его зубы красноватого оттенка, и потому кажется, что он разгневан. Может ли юная девушка стоять перед такой красотой, как ей не бояться пасть жертвой такой красоты?» When Krishna arrived at the age of 13 to 14 years, his 2 arms and chest assumed an unspeakable beauty, and his whole form became simply enchanting. When Krishna attained 13 years of age, his 2 thighs were challenging the trunks of elephants. His rising chest was trying to come at peace talks with doors made out of jewels, and his 2 arms were minimizing the value of bolts found on the doors. Who can describe the wonderful beauty of these features of Krishna? The special beauty of Krishna's body is his mild smiling, his restless eyes, and his world-enchanting songs. These are special features of this age. Привлекательные черты Кришны описала также Вринда Гопи, в честь которой назван Вриндаван. Она говорила Кришне: «Дорогой Мадхава, улыбка, которую ты только что изобрел, так завладела сердцами Гопи, что они просто не в состоянии выразить свои чувства. Смущенные этим, они вовсе перестали разговаривать с другими. Эта улыбка подействовала на них так, как будто они трижды сбрызнули водой своей жизни. Иначе говоря, им в жизни больше не на что надеяться. По индийскому обычаю, когда человек умирает, его тело сбрызгивают водой. Из слов Вринды явствует, что плененные красотой Кришны гопи, сознавая невозможность выразить свои чувства, решили покончить с собой. Когда Кришне пошел 14-й год, обе его руки и грудь стали неописуемо прекрасны, и весь его облик исполнился очарования.
Когда Кришне исполнилось 13 лет, его бедра могли поспорить с хоботом слона. Его выпуклая грудь соперничала с вратами, усыпанными самоцветами, а руки обесценивали дверные запоры. Кому под силу описать удивительную красоту этих черт Кришны? Особенную красоту телу Кришны придавала его мягкая улыбка, неугомонные глаза и его завораживающие песни. Таковы отличительные признаки этого возраста. There's a statement in this connection that Krishna, on arriving at this age, manifested such beautiful bodily features that his restless eyes became the playthings of Cupid, and his mild smile resembled a newly grown lotus flower. The enchanting vibration of his songs became a great impediment to the young girls who were supposed to remain chaste and faithful to their husbands. At this age, Krishna enjoyed the Ras Leela, exhibiting his power of joking with the cowherd girls and enjoying their company in the bushes of the gardens on the bank of the Yamuna. Говорится также, что вступив в этот возраст, Кришна явил такую телесную красоту, что его неугомонные глаза сделались игрушками бога любви. Мягкая улыбка напоминала только что распустившийся цветок лотоса. Завораживающие звуки его песен были камнем преткновения для юных женщин, которые хотели остаться целомудренными и верными своим мужьям. В этом возрасте Кришна наслаждался раса-лилой, упражняя свои задатки шутника в развлечениях с пастушками и наслаждаясь их обществом в зарослях и садах, раскинувшихся по берегам Ямуны. In this connection, there is a following statement. Throughout the whole tract of land known as Vrindavan, there were footprints of Krishna and the gopis, and in some places peacock feathers were strewn about. In some places there were nice beddings in the bushes of Vrindavan gardens. In other places there were piles of dust due to the group dancing of Govinda and the gopis. These are some of the features which are due to be the different pastimes invented by Krishna in the place known as Vrindavan. Об этом рассказывается так. Вся земля, носящая имя Вриндаван, была покрыта следами Кришны и Гопи. Местами ее устилали павлиньи перья. Тут и там в зарослях вриндаванских садов были устроены ложа, и местами на земле лежал толстый слой пыли, поднятой во время танцев Говинды с Гопи. Таковы некоторые из отличительных признаков, появившихся на земле Вриндавана в результате различных игр, изобретенных Шри Кришной. There is the following statement by one gopi describing Krishna's attractive feature during this age. My dear friend, just see how all of the minimizing the ray, how the rising sun is minimizing the rays of our chastity moon, our attraction start over, that one's tricky. My dear friend, just see how all of a sudden in the sky of Krishna, there is a powerful rising sun, and how this rising sun is minimizing the rays of our chastity moon. Our attraction for Krishna is so intense that it is drying up the lotus flower of our discrimination, and we are losing our senses and deciding whether we shall continue as chaste women or be victimized by the beauty of Krishna. My dear friend, I think that we have lost all hope of life. Одна из гопи так описывала привлекательность Кришны в этом возрасте. «Дорогая подруга, посмотри только, как внезапно на небосклоне Кришны взошло могучее солнце, и как это восходящее солнце затмевает лунный свет нашего целомудрия. Наша привязанность к Кришне так сильна, что от ее зноя увял лотос нашей разборчивости,
И мы теряем голову, встав перед выбором. Оставаться ли нам целомудренными женщинами или пасть жертвами красоты Кришны? Дорогая подруга, по-моему, наше положение безнадежно. In the Kaishore age, beginning from the 11th year and continuing up to the end of the 15th year, Krishna's arms, legs, and thighs became marked with 3 divisional lines. At that time, Krishna's chest challenged the hill of Marakata jewels. His arms challenged pillars of the Indranila jewel, and 3 lines of his waist challenged the waves of the river Yamuna, and his thighs challenged beautiful bananas. One gopi said, with all these exquisite features of his body, Krishna is so extraordinarily beautiful, is too extraordinarily beautiful, and therefore I'm always thinking of him to protect me because he is the killer of the demons. В возрасте Кайшора, который начинается с 11 лет и продолжается до конца 15 года, на руках, ногах, бедрах Кришны появились 3 разделительные линии. В это время грудь Кришны могла поспорить с горой самоцветов Мараката. Его руки не уступали по колоннам из драгоценного камня Индранила. 3 линии на его талии бросали вызов волнам Ямуны, а его бедра своей красотой соперничали с прекрасными бананами. Одна из гопи сказала: «Все эти черты придают Кришне такую невероятную красоту, что я все время мысленно обращаюсь к нему с мольбами защитить меня, ибо он убийца всех демонов». The idea expressed in this statement is that the gopis were comparing their attraction for Krishna to an attack by demons, and to counteract their attraction for the beauty of Krishna, they were also turning to Krishna hopefully because he is the killer of all kinds of demons. In other words, they were perplexed because on one hand, they were attracted by the beauty of Krishna, and on the other hand, they needed Krishna to drive away the demon of such attraction. И здесь имеется в виду, что гопи сравнивали свою привязанность к Кришне с нападением демонов. Чтобы как-то избавиться от наваждения красоты Кришны, надеждой обращались к нему же, поскольку от его рук пали все демоны. Иначе говоря, они совершенно запутались, потому что с одной стороны были заворожены красотой Кришны, с другой нуждались в Кришне, чтобы отогнать от себя демона этого наваждения. This Kaishora age can be translated as adolescence. At the end of this period, all the gopis said, Krishna is a killer of the attraction of Cupid, and as such, he disturbs the patience of all the newly married girls. Krishna's bodily features have become so exquisite, it is as if they were all manifesting an artistic sense of the highest sort. His dancing eyes have dimmed the brilliance of the most expert dancer, and so there's no longer any comparison to the beauty of Krishna. Learned scholars therefore describe the features of his body at this time as Nava Yovana, newly invented youthfulness. At this stage of Krishna's bodily features, the conjugal loving affairs of the gopis and the similar pastimes become very prominent. Словно Кайшора можно перевести как отрочество. В конце этого периода все гопи сказали: Кришна – убийца привлекательности Бога любви, потому он лишен покоя всех девушек, только что вышедших замуж. Красота тела Кришны достигла такого совершенства, что в каждой его черте как будто сквозит самый тонкий художественный вкус. Его танцующие глаза затмили славу самых лучших танцоров, и потому в целом мире не осталось ничего, что могло бы сравниться с красотой Кришны. Для описания его тела в этот период ученые используют слово «навайована» – «новоявленная юность». На этом этапе телесное развитие Кришны все больше места в его играх начинают занимать любовные забавы с гопи и другие подобные развлечения. There are 6 features of conjugal loving affairs called peacemaking, picking a quarrel, going to meet one's lover, sitting together, separation, and support. Lord Krishna expanded
an empire of these 6 features in which he was ruling prince. Somewhere he was picking quarrels with the young girls. Somewhere he was scratching them with the nails of parrots. Somewhere he was busy going to visit the gopis, and somewhere he was negotiating through cowherd friends to take shelter of the gopis. Любовные отношения могут проходить 6 фаз. Примирение, поиск повода для примирение, поиск повода для ссоры, приготовление ко встрече с возлюбленным, свидание, разлука и поддержка. Господь Кришна раскинул целую империю этих 6 состояний, в которой сам стал владетельным князем. Он то дразнил юных пастушек, то царапал их когтями попугая, то шел на свидание с гопи, то договаривался через своих друзей-пастушков о том, чтобы гопи его приняли. Some of the gopis addressed him thus: Dear Krishna, because of your adolescent age, you have just become a spiritual master of these young girls, and you are teaching them to whisper among themselves. You are teaching them to offer solemn prayers, as well as training them to cheat their husbands and join you in the gardens at night, without caring for the instructions of their superior. You are enthusing them by the vibration of your enchanting flute, and as their teacher, you are teaching them all the intricacies of loving affairs. Некоторые гопи так обращались к нему. Дорогой Кришна, твоя юность сделала тебя духовным учителем этих юных девушек. Ты учишь их перешептываться между собой и возносить возвышенные молитвы. Ты учишь их обманывать своих мужей и искать твоего общества по ночам, в садах, забыв о наставлениях старших. Ты приводишь их в восторг завораживающими звуками своей флейты, и, как и подобает учителю, учишь их всем тонкостям любви. It is said that even when Krishna was a boy of 5, he manifested such youthful energies, but learned scholars do not explain them because of the absence of a suitable age. Krishna was beautiful because every part of his body was perfectly arranged without any defect. Such perfect bodily features of Krishna are described as follows. My dear enemy of Kamsa, your broad eyes, your rising chest, your 2 pillar-like arms, and the thin middle portion of your body are always enchanting to the lotus-eyed beautiful girl. The ornaments of the body of Krishna were not actually enhancing his beauty, but just the reverse. The ornaments were beautified by Krishna. Рассказывают, что Кришна проявлял юношеский пыл уже в 5-летнем возрасте, но ученые не дают объяснения этому явлению в силу его преждевременности. Кришна был прекрасен, потому что каждая часть его тела имела совершенную, без малейшего изъяна форму. Совершенство телосложения Кришны описывают так. «О, враг Камса, твои огромные глаза, твоя выпуклая грудь, похожие на колонны руки, тонкая талия способны пленить любую лотосоокую красавицу. Украшения на теле Кришны на самом деле не делали его прекраснее, скорее наоборот, Кришна украшал их собой». Person is called mild when he cannot even bear the touch of the most soft thing. It is described that every part of Krishna's body was so soft that even the touch of a newly grown leaves, the color of the touch part of his skin would change. In this Kaishora age, Krishna's endeavors were always bent toward arranging the rasa dance, as well as toward killing the demons in the forest of Vrindavan. While Krishna was engaged in enjoyment with the boys and girls within the forest of Vrindavan, Kamsa used to send his associates to kill Krishna, and Krishna would show his prowess by killing them. Человека называют нежным, если он не переносит прикосновения даже самых мягких предметов.
говоря, что все части тела Кришны были такими нежными, что в том месте, где его кожи касались даже только что распустившиеся листья, ее цвет менялся. Когда Кришна был в возрасте Кайшора, его усилия были направлены только на то, чтобы устроить танец раса и истреблять демонов в лесу Вриндавана. Пока Кришна наслаждался играми с мальчиками и девушками в лесу Вриндавана, Камса приказывал одному за другим своим приближенным убить Кришну, и Кришна проявлял свою доблесть, убивая их. Apparel and garlands. Generally, there are four kinds of garments on the body of Krishna: his shirt, his turban, belt, and wearing garments. In Vrindavan, he used to put on reddish garments with a golden shirt on his body, and he used to put a reddish with a golden shirt on his body and a orange-colored turban on his head. The different kinds of belts combined with his enchanting smile used to always increase the transcendental bliss of Krishna's associates. This dress of Krishna is described as gorgeous. As a baby elephant is sometimes dressed in colorful clothing, so Krishna's gorgeousness was manifested by decorations with such colorful clothing on the different parts of his body. Одежда Кришны и его гирлянды. Как правило, тело Кришны облачено в одежду 4 видов: рубашку, тюрбан, пояс и верхнее платье. Во Вриндаване он обычно носит красную верхнюю одежду, нательную рубашку золотистого цвета и оранжевый тюрбан. Различные виды поясов в сочетании с его обворожительной улыбкой постоянно усиливали трансцендентное блаженство его друзей и близких. Про одеяние Кришны говорится, что оно было великолепным. Как слоненка иногда наряжают в разноцветные ткани, так и великолепие Кришны проявлялось в том, что разные его части тела украшали разноцветные одежды. Akalpa refers to the texture of Krishna's hair. His nicely dressed body anointed with sandalwood pulp and decorated with flower garlands. His tilak and his chewing pan. Krishna is decorated constantly in this akalpa process. Krishna's hair was sometimes decorated with flowers placed in the middle of his head, or else it was reaching down to his back. In this way, Krishna dressed his hair differently at different times. As for the ointments on his body, the pulp of sandalwood generally appeared to be white, and it was mixed with saffron and appeared to be yellow. Krishna used to put a Vaijayanti garland around his neck. This garland is made of flowers at least 5 different colors. Such a garland was always long enough to touch Krishna's knees or his feet. Besides this garland of flowers, there were other types of flower garlands too, sometimes decorating his head, sometimes hanging around his neck and chest. Artistic paintings with sandalwood pulp and colored sandalwood were also found on the body of Krishna. Словом акалпа называют его шелковистые волосы, красиво наряженное тело, умощенное сандаловой пастой, украшенное гирляндами из цветов. Его тилок и бетель, который он жует, эти составляющие акалпы, украшали Кришну всегда. Волосы Кришны иногда украшал венок из цветов, а иногда они были распущены и доставали ему до спины. Так, в разное время волосы Кришны были убраны по-разному. Сандаловая паста, которой было умощено его тело, обычно бывала белой, но смешанная с шафраном имела желтоватый цвет. One gopi addressed her friend and began to praise the bodily features of Krishna. She praised his blackish complexion, the reddish color of the chewing pan, enhancing his beauty hundreds of times, the curling hair on his head, the red spots of kumkum on his body, and the tilak on his forehead.
Обычно на Кришне была гирлянда в Аджаянте. Гирлянда в Аджаянте делается из цветов по крайней мере 5 различных оттенков. Эта гирлянда всегда была такой длины, что доставала ему до коленей или стоп. Кроме этого, голову Кришны иногда, кроме того, его голову, а иногда шею и грудь нередко украшали другие гирлянды из цветов. На теле Кришны также можно было видеть узоры, сделанные из сандаловой пастой, сандаловой пастой, смешанной с краской. His helmet, his earrings, his necklace, his 4 garments, the bangles, the rings on his fingers, his ankle bells, and his flute. These are the different features of Krishna's ornaments. Krishna, the enemy of Aga, always looked beautiful with his incomparable helmet, his earrings made of diamonds, his necklace of pearls, his bangles, his embroidered garlands, and the beautiful rings on his fingers. He's sometimes called Vana Mali. Vana means forest and Mali means a gardener. So Vana Mali refers to one who extensively uses flowers and garlands in different parts of his body. Krishna is absorbed like this, not only in Vrindavan, but also on the battlefield of Kurukshetra. You want right through this thing. Обращаясь к своей подруге, одна из гопи превозносила красоту тела Кришны, его темную кожу, красноватый оттенок бетеля, стократно умножавший его красоту, вьющиеся волосы, красные крапинки кумкумы на теле и тилок на его лбу. А его шлем, серьги и ожерелья, 4 вида одежд, диадемы, кольца на пальцах, колокольчики на лодыжках, флейта – все это различные украшения Кришны. Кришна – враг Аги, в своем непосредственном шлеме, бриллиантовых серьгах, ожерелье, жемчуга в браслетах и вышитых одеждах и прекрасными кольцами на пальцах всегда выглядел великолепно. Иногда Кришну называли Ванамали. Вана означает лес, Мали – садовник. Таким образом, Ванамали – это тот, кто всегда украшивает свое тело цветами и... Тот, кто всегда украшает свое тело цветами и гирляндами. Так Кришна был одет не только во Вриндаване, но и на поле битвы Курукшетра. Увидя на нем нарядные одежды и гирлянды из цветов, великие мудрецы вознесли ему молитву. Господь Кришна собрался на поле битвы Курукшетру не для того, чтобы сражаться, а чтобы вознаградить преданных своим присутствием. Did I finish that one? Yeah. It looked like Krishna was going to the battlefield not to fight, but to grace all the devotees by his presence. Okay, we'll stop there. Mm-hmm. So any questions or comments, especially anything you remember, please remember something from this and tell me. Какие-то комментарии, вопросы, или я прошу вас, скажите мне, что вы запомнили из сегодняшней секции. I mostly remembered all the part about Nitya Siddha and Nitya Bada. Yeah. Okay, good. Я сказала, что в основном запомнила часть про Нитя Сидха и Нитя Баду. Харе Кришна, мои поклоны. И я запомнила про то, что мы говорили про качество Кришны, что у него, что он этими качествами привлекает своих преданных, и о том, что у кого есть там, у преданного есть 55 качеств, вот, но больше всего качеств у самого Кришны. Это я I remember the most about
about qualities of Krishna and his devotees, that he is attracting his devotees by his qualities, and that the devotees, they have also the 50 up to 55 qualities like same Krishna, but I didn't remember all the details. Yeah, Вриндавати a lot Гопи of вспомнил. details. И Да, Йога много Майя, я деталей. запомнила, когда, что тот, кто любит слушать описание качеств Кришны, его облика, тот является нитисидой. Это Krishna постоянно Kumari поглощенно remembered любит. that point, that the one who likes and enjoys to hear about qualities and pastimes of Krishna, he is considered a Nitya Siddha. I like this point. И еще то, что качество Кришны не отлично от самого Кришны, точно так же, как его имя и его тело не отлично от него самого. And another point is that qualities of Krishna, his body and different parts connected to him are not different from him. Гурудев тоже сказал, если я правильно понял, что не надо как бы сняться с Кришной или победить его, надо просто победить его. Что нужно в конце? Просто что? Просто полюбить его. And another thing that we don't have to fight with Krishna or measure our powers, or we just have to love him. А еще, Йога Майя, пожалуйста, что надо находиться, Махарадж сказал, understand, это буквально под ним, то есть находиться под Кришной. And also a wonderful point was about what means understand Krishna, that we don't have to understand him, but we have to stand under his lotus feet. Спасибо, Йога Майя. All right. Thank you very much. I just asked Narahari what he thought about the end of the Arial Yatra building. Я поинтересовался у Нарахари его мнением по поводу завершения здания в Ариэле, ну, как бы Ариэльской серии. And I agree with him. And he said we have a lot of, like Namhata or whatever we want to call them, all different places. And, we could never rent a place big enough for big programs. It's much better just to rent a hall for that one time at a time, But he said he didn't know what to do about the deities, but I think they can move around, Different devotees can take them for a while. And that house can be like kind of a center for a little while and more people can come there. That's my idea. It's very progressive. Махарадж говорит, что одно из мнений, с которым, в принципе, он склонен согласиться, что сейчас много намахат и таких центров, и так мы не были способны арендовать достаточно большое место для всех. И если речь идет о больших программах, то на такие программы можно просто снимать или арендовать большой зал на раз. А в остальное время единственный вопрос, который остается, это что же делать с божествами, потому что поклонение должно продолжаться. И он сказал, что как вариант, что эти божества, они могут переходить от преданного к преданному, какое-то время находиться у кого-то из преданных, на какой-то период это место будет центром, а потом ехать дальше. Okay. Очень многие преданные хотят центр, чтобы он был. А кто будет божеством поклоняться в этом центре? Мы сейчас говорим не про божества, мы говорим про центр. Очень преданные хотят, чтобы был центр сейчас. Some devotees say that devotees would like to have a center, and also they saying that now it's impossible to rent any big place because of the corona. Anyway, it's like impossible. Also the money. И Even деньги, это without тоже the вопрос. corona. Даже если бы короны не было, Any place big, арендовать зал.
или арендовать большое место. I don't Это know how вопрос big денег. Bala's place is. Bala says his rent is more than the rent for the Ariel place. And he's in Tel Я не Aviv. знаю, насколько большая новая квартира Бал Кришны, но он говорит, что аренда его квартиры, она даже больше, чем в Ариэле. But anyone, his place has room for 10 people, which is all they're allowing now anyway. So, Но сейчас в любом случае не those kind of- позволяют we can meet- собираться больше 10 человек. we can have pretty big programs in different devotees' houses in the Namhata centers. We'd like to have a Можем мы center, but проводить- it just doesn't have to be very big, and people can come there and have classes and stuff. И мы можем также проводить всякие программы на намахатах и таких встречах. Это важно, это хорошо. И также людям важно, и мы хотим, чтобы был центр. Может быть, он не должен быть таким большим центром, туда, чтобы люди могли приходить и встречаться тоже, Да, общаться. Сэнки Махарадж. То, что как раз, спасибо, скажем, Махараджу, да, именно то, что сейчас преданные хотят, что хотят, да. Просто, чтобы можно было собираться, встречаться. Krishna Kumari is saying, thank you. That's what devotees would like. Some place that they will be able to come together, meet, associate. It's important for them. That's what they would like. Большое спасибо, Йога Майя. Yeah, we need that. But we have these Namhata centers all around, and devotees are doing that. And now Narahari is doing something in Tel Aviv, and he says, a lot of people coming. И да, преданные хотят место встречаться. И вот есть все вот эти намахаты по всей стране. И также Нарахари говорит, что он там проводит что-то в Тель-Авиве, и много людей приходит. So that's my idea. Это мои Here and there, какие-то move размышления. around. And the deities, different devotees are able to take care of them. And they can, at that time, their house can be kind of like the center, and then we just move around. Ну, а что касается божеств, то, как я и делился, что божества могут быть динамичными, передвигаться от преданных к преданным, которые могут о них позаботиться, и много кто может о них позаботиться, и в это время, пока божества там, то это будет считаться центром. Очень хорошо. Thank you, Maharaj. Very nice. Would be nice if we could be looking for some kind of farm place or something, but that's... Конечно, было бы хорошо, если бы мы направили сознание на поиск какого-то сельскохозяйственного места, но это, конечно, может быть еще рано. Молодец. Харибол. Thank you all very much. Thank you, Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Thank you. Thank you. Spasiba. Hare Krishna. Харибол. Харе Кришна. Спасибо, Йога Майя. Харе Кришна. Спасибо всем большое. Йога Майя, спасибо. Мои поклоны, Харе Кришна.